家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Yo, what's up? It's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 我好，大家好，我係美嘉。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。前一陣子我們有教所謂的那種破音字或多音字Let's teach you more heteronyms in Hakka。有沒有什麼破音字可以來介紹？超多的一字多音嘛。OK， 對。就說到正這個字。正嗎？正字標記的正嗎？對。但是我們正呢，Hakka發音裡有兩種發音第一種就是長念就正月的意思。對。OK， 正 could mean first or main，and then 另外一個正可能是正面就 positive 的意思。去面對它。Okay, so two different pronunciations for that same word. 好，那第一句的話，既然是正月的話，快到了嘛。對。農曆的第一個月份就叫做正月，怎麼說？秋六條一正月。秋六條一正月。秋安多。正月就正月嘛。Right, that's the first month of the year. Okay, 就是剛好來到正月了。對，正月第一個月。沒錯 so that's the first month of the lunar year is called 正月。Now, the other way of using it is being positive. 所以比如說遇到困難，他總會正面思考，就怎麼說？見到困難，佢都會正面思考。很好。就是都會正面去思考，這非常重要了。All right, so let's review these two ways of saying the word 正。There's 正月。正月 that means the first of the month, or 正面 being positive. 正面 And there you have it. I'm Joseph Lin. Thank you for listening to Daily Hakka. 什麼大家？俺只 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.